All right, so just to sort of get an assessment of the materials that we have here, we've got cardboard, and it's pretty wet. It seems like it's pretty moist. On va utiliser du carton. Now the thing about using cardboard is that ideally, if you were going to use something like this, you would ideally remove the tape, and if it has staples, you want to remove the staples. Donc on veut enlever le scotch qui est dans le carton. Sometimes there'll be even the sort of extra step that some people will take to take off the portions of the cardboard where there's printing. Et donc il y a des gens qui préfèrent même aussi enlever donc, tout ce qui est imprimé parce que les encres peuvent être aussi toxiques. But the interesting thing, well, again, there's a worry that sometimes maybe the inks may have some toxicity in them. And this depends. I've had people tell me that now they use inks that are soy-based. Okay, not here in Tunisia. Et donc il dit que parfois c'est pas un problème parce qu'on utilise des encres à base de soja, mais je sais pas si ça existe ici. So this will be part of the carbon layer. Donc ça va compter comme la couche carbone. Okay, this looks like it's a hay. Straw. Well, some of it looks like okay. Straw, yes. Okay, it's straw. So this is a straw, not a hay. So this is going to be carbon. Donc ça aussi ça va être la matière carbone. So this would be the straw and the cardboard are going to make up our brown layer. Donc tous les deux les cartons et la paille vont compter comme couche carbone. Here we have some manure. Does anyone know the animal? Donc est-ce qu'on connaît quel animal? Ça les petites crottes, ça c'est des moutons. C'est des brebis. Et ça c'est des... Ah, c'est des brebis. Ça c'est des brebis décomposées. He said it's sheep manure. Any of the sort of common manures you'll have for probably most of the livestock that are here, which would be goat, sheep, camel, donkey, cattle, chicken. That would be excellent to use. Those would be, those would be ideal. Ideally, you would have a mixture. Donc, c'est idéal d'avoir une diversité de fumier, donc de poules, de chèvres, même de chameaux, de cheval. And I want to explain just briefly why having a mixture is important. Et donc, je vais expliquer pourquoi avoir une diversité est très important. Because each of the different types of livestock, they like to eat from different sources of browse, sources of food. Et donc parce que chacun des différents animaux aime manger des herbes différentes. Right. So for example, cattle tend to like to eat the grasses. Donc par exemple, les vaches aiment manger des herbes. The sheep like to eat from like the forbs, like kind of the clumping plants. Et donc les moutons, ils mangent un autre type de... C'est comme un peu les mauvaises herbes, ce qu'on appelle je sais pas comment ça s'appelle en français. Presque pareil. The goats will eat from kind of the really tough stuff, like the maybe thorny plants, brambles. Et donc les chèvres, ils mangent plus des espèces plus dures qui ont des épines. The camels might eat from the trees, and the goats will eat from the trees if they can get up into them. Les chèvres aussi montent dans les arbres, et aussi les chameaux. Right, and each of those different plants has a sort of a different composition of nutrients in them. Donc chacune de ces différentes plantes ont différents types de nutriments. So when you gather all of those different manures, it sort of provides a different ingredient that has a whole other set of nutritive elements that then you can start to put back into soil and then can be taken up by the plants.
Et donc chaque fumier différent nous donne une biodiversité différente. Ça va ajouter une diversité de nutriments. And then here we have some of the green growth from here on the property that is going to be part of the nitrogen material. Et donc ça, c'est des herbes qui vont compter comme matériel azote. Now the manure will also form a part of the nitrogen input into the pile. Et donc le fumier aussi va compter comme azote. But really the main thing that we're looking to get from the manure is sort of the life. Mais le rôle principal du fumier, c'est vraiment d'en extraire la vie. Donc c'est cette vie microbiologique qui va nous donner. But there is an association, a microbial association that you'll find within all of these different materials. But really the bulk of it is coming from the manure. Et donc il y a plusieurs assemblées microbiologiques dans toutes les différentes composantes ici, mais la plupart se trouvent dans le fumier. Now we have also our vegetable cuttings from the kitchen. Donc on a les déchets de cuisine. That will be another portion of what will make up the nitrogen that is comprising the pile. Et donc ça aussi, ça va ajouter de l'azote. Oh, we have also some more leaves. Got another litter. Sorry guys. Donc on a un peu de litière, des feuilles mortes. And every little thing is going to help. Now, again, the preparation of the materials is important. Ideally, the plants here, maybe you can shred them up a little bit more so the pieces are a bit smaller. Et donc la préparation est vraiment critique. Donc on peut encore découper un peu plus la matière verte. Fresh manure. We got fresh manure. Yeah, you can see. Oh, yeah, very. Ça sent bon. Vitamine B12. C'est mignon. Now, one thing that we're definitely going to need more of is the green. So if we can maybe get some of you working on gathering more of the green material, and maybe we can also have some of you help out in preparing the cardboard, getting the tapes from off of the cardboard, then I think we might be ready to go. Donc on va avoir deux groupes, quelques groupes donc pour collectionner, pour ramasser un peu de plus de matière verte, donc ici du site, et enlever aussi le scotch, donc et faire des petites pièces donc de نحيوش خبيزة الكل عاد خليوش نطيبوا بها طيبوا بها كسكسي الخبيزة خبيزة خليه شوية خبيزة الكسكسي ها Maybe start a shallow pit and we can start putting the material in. Okay. Might be good. It doesn't have to be deep. It's just something that at least enough of a foundation. Right. For the pallets to hang up. But you know maybe because the pallets are low. Maybe that might not. Maybe use them just as a pit. You know what might be good though is to make a we won't make a pit. We'll make a platform maybe. Yeah, because that way maybe we can use the pits. Yeah, it's just a matter of figuring out where we ذوق حط على لسان خذوه هذيك خبيزة هذيك طاقة الروكات
Il vaut mieux les broyer, non? Non, ça c'est juste la base. On n'a pas besoin qu'il se décompose. Ah, très bien. C'est juste la base. Attention, il y a un arbre ici. Ça va. Yeah, maybe some of these. Good. Si t'es pas mort, c'est que c'est bon. Yeah. And then again, cardboard and then stuff. أسي سامي جيب حزمة عاد خلينا نصورك. أنا عندك في الأخبار الليلة. هذاك نجم تو نجم. ديما نحي ونجم عاد. نحي ونجم خير. وخليه والخبيزة. تحط تعمل هيك في ايدك هيك وتجي تفرزق هلا فوالا عاود جيب ايدك سي بون جيت تكنيك Non, c'est en pisant. شفتم تو يا محمد يا محمد امبدوني راك قاعد تصور فيك يا محمد امبدوني راك قاعد تتصور. اي بتصور هاي ورينا باباراتزي جيس هاي 500 على بعضه بلا جديد. اي زاد علم غادي برا افرز امشي سوق الجمال الرولة دورنا والزهر خربيج لك بالفين يا مدام كالفين برك دور ديما هذيك الخديمه اخويا الاخرين هم الرباحين. عاودة خلينا نحفظها مع 200 تربح دينارين الربح حبه صافي. عاودة زيد بهذيك ليه النار يمكن تجي تشري عاودة رولا دورنا والزهر يدور قدور ديما هذيك الخدمه اخويا الاخرين هم الرباحين 200 تربح دينارين الربح بح صح عليك. زيدوا هذه بليك وزيدوا هذه بليك النار يمكن تجي تشري احسن لو تقصد ولكن هكا ماشي مشكل. مع البير كل سنة so clapping.